వెల్కమ్ టు గంగాస్ కిచెన్. ఇవాళ బేసిల్ పెస్టో చికెన్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు: ముందుగా పెనం పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆల్రెడీ కడిగి పెట్టుకునే చికెన్ వేసుకుందాం. చికెన్ బోత్ సైడ్స్ ఫ్రై చేసుకొని తగినంత సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ యాడ్ చేసుకుందాం. సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ మంచిగా కలిసేట్టు కలుపుకొని సన్ డ్రై టొమాటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. అదంతా మిక్స్ అయ్యాక కొంచెం బేసిల్ పెస్టో సాస్ యాడ్ చేసుకుందాం. మంచిగా కలుపుకొని చికెన్ కుక్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం. చికెన్ కుక్ అయ్యాక సెపరేట్ బౌల్లో తీసి పెట్టుకుందాం. అదే సేమ్ ప్యాన్లో ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకుందాం. ఆనియన్స్ కొంచెం కలర్ వచ్చాక ఆస్పరగస్ యాడ్ చేసుకుందాం. వెజిటబుల్స్ అన్ని కుక్ అయ్యాక మనం పక్క పెట్టుకునే చికెన్ ప్యాన్కి యాడ్ చేసుకుందాం. చికెన్ అండ్ వెజిటబుల్స్ మంచిగా కలిసినట్టు కలుపుకుందాం. స్టవ్ బంద్ చేసే ముందు రెడ్ చెర్రీ టమాటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. బేసిల్ పెస్టో చికెన్ రెడీ. ఎంజాయ్.